Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, student? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Before we start to the lesson, let's play together. Begin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, student, dalam kesempatan kali ini kita akan masuk pada materi chapter 3. Tapi sebelum itu, Miss akan mengingatkan kembali bahwa last week kalian telah belajar chapter 2 dengan materi Introducing Yourself, yaitu bagaimana cara memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Oke, mari kita repeat kembali materi minggu lalu. Let me introduce myself. My name is Cicilia Insyirahigina Bangkele. You can call me Miss Cici. I was born on July 23, 1999. Now I'm 21 years old. I live in Gogagoman on Pierre Tendean Street. My hobby is swimming. Thank you. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi chapter 3, yaitu Telling the Time, Days, Months, Dates, and Years. Baiklah, kita masuk pada materi pertama, yaitu Telling the Time. What time is it? What time is it? It's 2 o'clock. It's 2 o'clock. Jam berapa ini? Ini jam 2 tepat. Seperti yang kalian lihat di gambar, ketika jam menunjukkan waktu yang tepat, dalam bahasa Inggris itu disebut o'clock. Ketika jam menunjukkan lewat 5 menit, itu sudah menjadi pas. Jadi misalnya ketika jam 2 lewat 5 menit, dalam bahasa Inggris itu disebut 5 past 2. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke slide berikutnya. Praktis, ini sebagai contoh. For example, hello, my name is Indah. Every morning, I get up at 5 o'clock. I take a bath at 6 o'clock. I go to school at 6:30. I go home at 12:30. I have dinner at 7 o'clock. I go to bed at 9 o'clock. Seperti yang kalian lihat, ketika jam menunjukkan pukul 5.00 disebut dengan 5 o'clock. Jika pukul 6.30 disebut dengan 6:30 karena jam 6 telah melewati 30 menit. 12.30 disebut 12:30 dan begitu seterusnya. Materi selanjutnya yaitu Telling the Days. What are the days in the week? Ada berapa harikah dalam satu minggu? There are 7 days in a week. Ada 7 hari dalam satu minggu, yaitu Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Yang mana Monday is Senin, Tuesday is Selasa, Wednesday is Rabu, Thursday is Kamis, Friday is Jumat, Saturday is Sabtu, Sunday is Minggu. Kita lanjut praktis.
Today is Monday. Tomorrow is Tuesday. Yesterday was Sunday. Sekali lagi, today is Monday. Tomorrow is Tuesday. Yesterday was Sunday. Hari ini hari Senin. Besok adalah hari Selasa. Kemarin adalah hari Minggu. Next practice. These are my weekly activities. Ini adalah aktivitas mingguan saya. On Mondays, I play football. On Tuesday, I learn to play the piano. On Wednesdays, I go jogging. On Thursdays, I go to the library. On Fridays, I visit my grandmother. On Saturday, I go swimming. On Sundays, I go to the park. Once again, on Mondays, I play football. On Tuesday, I learn to play the piano. On Wednesday, I go jogging. On Thursday, I go to the library. On Fridays, I visit my grandmother. On Saturday, I go swimming. On Sundays, I go to the park. Pada hari Senin, saya bermain bola. Pada hari Selasa, saya belajar memainkan piano. Pada hari Rabu, saya pergi jogging. Pada hari Kamis, saya pergi ke perpustakaan. Pada hari Jumat, saya mengunjungi nenek dan kakek saya. Pada hari Sabtu, saya pergi berenang. Pada hari Minggu, saya pergi ke taman. Next materi is names of months, nama-nama bulan. Bulan dalam satu tahun ada 12 bulan. Yang pertama, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Once again, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. January is January, February is February, March is Maret, April is April, May is May, June is Juni, July is Juli, August is Agustus, September is September, October is October, November is November, December is December. Let's practice. February is after January. After January is February. Once again, February is after January. After January is February. Artinya, bulan Februari setelah bulan Januari, sesudah bulan Januari adalah bulan Februari. Next practice. After June is July. July is after June. Once again, after June is July. July is after June. Setelah bulan Juni adalah bulan Juli. Bulan Juli setelah bulan Juni. Next materi, kita masuk pada date atau nama-nama tanggal dalam bahasa Inggris. Seperti yang kalian lihat di sini, biasanya kalau dalam angka 1 itu disebut dengan one. Tapi ketika kita menyebutkan tanggal itu sudah berbeda. Seperti 1 menjadi the first, yang biasanya disebut dengan one menjadi first. 2 yang biasanya disebut dengan two menjadi second. 3 yang disebut dengan three menjadi third. Okay, the first, the second, the third, the fourth, the fifth, the sixth, the seventh, the eighth, the ninth, the 10th, the 11th, the 12th, the 13th, the 14th, the 15th, the 16th,
the 17th, the 18th, the 19th, the 20th, the 21st, the 22nd, the 23rd, the 24th, the 25th, the 26th, the 27th, the 28th, the 29th, the 30th. Jadi, ketika kita menyebutkan tanggal dalam bahasa Inggris, itu sudah bukan menjadi 1, 2, 3, 4, tapi sudah menjadi first, second, third, fourth, dan selanjutnya. Let's practice. This is important days in Indonesia. Ini adalah hari-hari yang penting di Indonesia, atau kita sebut dengan hari-hari nasional di Indonesia. On April 21st is Kartini Day, atau pada tanggal 21 April itu adalah Hari Kartini. On April 22nd is Earth Day, atau Hari Bumi. On May 1st is Labor Day, atau Hari Buruh Nasional. On May 2nd is National Education Day. On May 20 is National Awakening Day. On May 22nd is Reformation Commemoration Day. On June 1st is Pancasila Day. On July 22nd is National Children Day. On July 22nd is National Children Day. And on August 17 is Independence Days. On October 1st is Pancasila Sanctity Day. October 2nd is Batik Day. October 5th, Indonesian National Armed Forces Day. October 28th is Youth Blakely Day. November 10th is Heroes Day. And December 22nd is Mother's Day. Baiklah, itulah materi yang Miss berikan. Miss harap kalian bisa mengerti. Terima kasih, tetap semangat belajar walaupun harus di rumah aja, dan tetap jaga kesehatan dan selalu pakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.